you are new to this channel, please don't forget to subscribe. Today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-open ng COL Financial account online. Mga bagay na dapat nating ihanda: one valid ID, device with camera, blank paper and ballpen, bank account. For employed and self-employed, we need SSS, GSIS, CRN, or TIN. And for minors, we need birth certificate. So, gagamitin natin ang mga ito para ma-provide yung photo requirements. Kung handa ka na, simulan na natin. First, punta tayo sa website ng colfinancial.com. Then next, hanapin natin yung Open a COL account online and click it. So, sa step 1, tapos na tayo sa requirements. Step 2, sign up and submit. Click sign up. Lalabas ulit yung requirements. Click lang get started. Sunod is yung terms and condition. Click lang yung agree. So, sunod na page, identification. Fill up lang natin yung required details. First name. Yung ating middle name, ating last name, ating email address, ating mobile number. Kailangan din nating i-click yung I'm not a robot na sa baba. Review yung details. Click I'm not a robot para sa CAPTCHA and then click next. Makaka-receive tayo ng email to verify yung information. Click lang, verify email. Makaka-receive tayo ng text. Ito yung OTP or one-time password. So, i-input lang natin yon and then click verify. Pag successfully verified na, click lang natin next. Okay, last part po is fill out form. Dito may tanong, select account type. So, mayroong tatlong account type: individual, joint, at ITF. Nakasulat sa ibaba nila kung ano ang meron sa account na to. Piliin natin yung gusto nating account, then click select. After select, click natin next. Then, sunod basic information. Lagay natin yung ating civil status, yung ating gender, yung ating birth date, year. Hanapin natin anong year tayo pinanganak. Then, sunod naman is month. What month? And last is yung day. Sunod, country information, country of birth, country of citizenship, and last, country of residence. After, click natin next. Sunod is yung contact information. Lagay natin ulit yung email address at mobile number natin. Sunod is present address. Ito yung kasalukuyang tinitirahan natin. So, lagay mo lang yung present address mo, yung country at yung city. Tapos, permanent address, yung permanente mong tinitirahan. Kung parehas lang yung permanent address at yung present address mo, click mo lang yung button sa tabi ng same as present address. At kung magkaiba naman, huwag mo na lang i-click at ilagay mo na lang yung permanent address mo. Pag okay na, click natin next. Sunod is employment details. So, piliin mo lang kung saan yung tamang tumutukoy sa'yo. Then, click next. Sunod is additional information. Merong mga tanong dito, masasagutin lang natin.
Are you a corporate officer or director of a PSE listed company? Are you a director, officer, or employee of another broker or dealer? Are you a shareholder of another broker or dealer? So, sagutan lang po natin yung mga questions dito. Ito sa number 6, how did you find out about COL Financial? Kung kagaya ko na naikwento ito sa'yo ng friend mo, piliin mo yung referral. Number 7, kung nakapunta ka na sa any event or seminar ng COL, piliin natin yung yes. Then, meron ding FATCA disclosures para sa mga US foreigners. Pag okay na, click natin next. Sunod naman is financial profile. So, yung assets, estimate lang natin kung ilan yung worth ng lahat ng assets na meron tayo. Net worth naman, bawasan lang natin yung mga assets natin ng mga liabilities natin or mga utang. Yun na yung net worth. Sa annual income naman, yung monthly income natin, multiply lang ng 12. And last is yung source of funds. Pag okay na, click natin next. Sunod is yung client suitability assessment. So, walang maling sagot dito. Sagutin lang natin ulit yung mga tanong. Makakatulong ito sa pag-assess ng ating risk profile or yung ating risk appetite. Photo requirements naman, merong guide dito kung ano yung gagawin natin. So, step 1. So, ipapatong natin yung ating valid ID sa blank paper at pipirma tayo ng 3 beses sa may ilalim nito, gaya ng nakikita natin sa image. Kuna ng picture. And if yung ating valid ID ay merong signature sa likod nito, kunan din ng picture. Kung napapansin natin, laging may dalawang option makikita sa baba, take a photo or upload file. Ibig sabihin, pwedeng on the spot natin kukunan ng retrato or meron na tayong nakasave at i-upload na lang ito. Step 3 naman, kumuha tayo ng selfie habang hawak natin yung ating valid ID at dapat malinaw yung kuha nito. Step 4 naman, record yourself. So, nung una, kailangan pa ng video call. Ngayon, ginawa na lang nilang record yourself. So, kunan lang natin yung sarili natin ng video, short video. Nakafocus ito sa ating muka. Lingon sa kanan, lingon sa kaliwa for 5 seconds. And tapos na po tayo sa ating application for the COL account. Makaka-receive tayo ng email regarding our application. If there is a lacking requirement, sasabihan nila tayo para i-complete ito. And if kompleto naman at approved, they will send us an 8-digit reference number. Ganito naman ang marireceive nating email pag okay na yung ating 8 reference number. Sunod neto, pwede na nating i-deposit yung amount of money na gusto nating i-invest sa ating COL account. Minimum funding amount is at least 1,000 pesos at merong specific step-by-step guide on how to fund your account. Click lang natin, click here. Once na-receive na ng COL ang ating funds, makaka-receive tayo ng email confirmation. And after 1 to 2 working days, marireceive naman natin sa email yung ating login credentials or yung ating login access. Please take note rin pala ang email ng COL Financial in case meron tayong mga tanong. So, ito na po yung email ng ating login access. Makikita dito yung ating username at yung ating password and yung steps paano mag-login sa website. Also, nandito rin kung paano mag-change ng password. Finally, tapos na po tayo. Congratulations po sa inyo at meron na kayong COL account. If meron kayong mga tanong, just leave it sa comment section. O kaya naman mga topic na gusto nyong gawa natin ng video tutorial, i-comment nyo lang po and we will try to assist you. Thank you for watching. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. See you on the next video. Bye!